conservative about taking liberal and preventative action for people like this. And I think this is the reason why more people get blown up, and this is the reason why more people die. It's because they don't want to come out and say, this behavior is not acceptable in any reason, and we're going to go after everybody who's corroborating with them and then put them all in jail. Like, anybody who's talking with somebody like this, anybody who is, involved with somebody like this needs to be put on a watch list. If you communicated with this person, you probably need to be brought up on a charge as conspiracy, cooperation with this. Like, we have to be Old Testament with this, because if we're not, these people will just continue to respawn. You have to actually remove them at a faster rate than they're being created. And the issue is that we're not doing that. Many of whom and we're never have proactive. We are never proactive with this, which is a huge mistake. It's a massive mistake. I'm unfortunately, I'm unfortunately expecting to see a lot more of this happening in the future, right? And don't you think that's purposely to keep people in groups together rather than together? No, I don't think so at all. Because if it's done purposely to keep them in a group together so they can all be monitored collectively, then what use is the group if they're still throwing the bombs? Like, at that point, right? I mean, I feel like it's kind of a mistake to even say that. I don't think that's the case at all. So, according to CIA whistleblower, there are 8K confirmed terrorists that invaded during the Biden admin. I'd be surprised if it wasn't more, honestly. It seems like there's a lot of these. So, does it mean the killing is a problem of the roots are already off the table? I think that's generally what I think is, it's definitely a huge problem. Yeah, you're right. And too many people are too comfortable? I think so too. Should we just ban Islam and Muslim from Western world and force them to make their own prosperity rather than compromise ours? I don't think that you should ban it completely, no. But I think that whenever you look at people that are part of a group that are in a, this is like a racial or a religious group, then you need to approach it as if it's a problem. I think that because Islam is a religion, the government and I think Americans in general are afraid to approach it from a aggressive perspective because they're worried about it being effectively a breakdown of freedom of speech. But the problem is that when somebody's religion is enabling them to be violent, whenever it's enabling them to blow things up, etc., this is something that transcends religious freedom. This is something that obviously is a crime. And I think that's the main issue that's happening. And so, ban it. I mean, a lot of people do want to see it banned, right? And I think that's probably, like, eventually, if things like this continue happening, here's the reality. There will be enough people that banning Islam and then effectively compromising the First Amendment will be on the table. And I know people might not imagine that. You might say, oh, there's no way that could ever happen. That could easily happen. If you have 4 or 5 more of these bombings, what do you think average people are going to do whenever they see that all of these bombings are coming from the same groups of people? Think about how many of these trans shooters have happened and how that shifted people's perspective about trans people in general. This could easily happen. So this idea that, oh, well, it could never happen because it's in the Constitution. You can change the Constitution, and you can just also do something that's unconstitutional. The government has done it many times. So I don't want to see that happen. I don't think it's a good thing, but I think that people will take drastic action like that if this problem is not addressed. It's possible 1,000%. It is. America's Christian, and it is a Christian country. America is a Christian country. It's always been a Christian country. It's been founded on Christian values. This is obvious. So I'm going to cut my finger to do that, to speak. Yeah, I get what you're saying. But common people are sheep and they'll believe whatever the bullshit media feeds them. Yeah, but eventually it's kind of like with COVID. So this is the issue, like with what happened with COVID, is that when COVID happened, you had a lot of people who were effectively, when COVID happened, you had a lot of people that were effectively just okay with going along with COVID restrictions. They were okay with it. And then at a certain point, it got so extreme that it broke the trust of the public completely. And I think that now the public doesn't trust the government on a very fundamental level. It's not something that's like in one level or another level. I think it's something that's complete. The fact that calling a terrorist attack has become controversial in the United States has told us how far we've fallen. This isn't a right or left issue. It's a literal terrorist attack where bombs were thrown by 2 ISIS-inspired Islamist men. Say it for what it is. Exactly. Well, they're trying to hide it. They're trying to hide it because they want to downplay it. And I think that guy in chat was right that they're downplaying it for votes, but they're also downplaying it for other reasons too. It's a sad realization, isn't it? And yeah, these guys also, keep in mind, these weren't 2 guys that were, like 2, sidelined poor people. These weren't socioeconomic factors that drew these guys to terrorism. They lived in $1 million, $2 million houses, or at least one of them did. So, I don't know if both of them lived in the same house. I have no idea. But, this is people that just got radicalized on the internet by radical, language and stuff like that. Pure insanity. There are no white people. I'm beige colored. I mean, to be fair, I'm pretty close to white, but neither am I. You're right about that. And so, yeah, do you think the white guilt can be fixed? I think that it can be, yeah, but it'll take time. And I think that it has to start at an educational level. I think the problem is that basically people with anti-white sentiments have gotten inside of educational apparatuses and also media apparatuses, institutions, I guess you could say, it's a better word, institutions, and then they have co-opted them to create narratives that are detrimental to, anybody looking at a European identity in a positive way.
At a certain point, you have to ask yourself, who is this immigration helping? Who is this immigration in the best interest of? Because what I'm seeing is that it's very clearly not in the best interest of Americans. I'll tell you that. It seems extremely obvious that's the case. So that's it. No more allowed. I mean, I said this a long time ago, and I'm going to keep saying it. I will continue saying it. Why is it the same religion, though? Well, I think that there are some, like, again, I'm reading the Quran. I'm going through it. I'm going to read through it. And, I can come back to you on that and give you maybe an answer. But the reality is that I think that there are probably structural reasons inside of Islam why it's happening. And I think that there are cultural reasons why it's happening. I think that there might be a minority cultural reason. And I think also there is an acceptance of it. So basically, why is it that we have a bigger problem with this kind of stuff in places like Europe and America than they do in Islamic countries? I think that's the real question you have to ask. And as soon as you figure out the answer to that, you're going to know how to solve the problem here too. So that's what my opinion is. And because I'm listening to like the narrative, I'm listening to how people are talking about this. I think that the discourse on this topic is going to be like 180 degrees different in like 2 years from now, if not less than that. That gives those two members of Congress the right to say things that are offensive, that I find actually offensive as well, is the same amendment that permits Muslim people to be here proudly and Nobody said that Mike Johnson should... Yeah, sure. And can you let the gentleman talk? No, they never let these people talk at all. 100%, brother, is about 60 years ahead. And how the fuck is this the main conversation? U.S. Muslims, fuck them all. I mean, I don't think that's really a big thing, right? I mean, I don't think it really has to do with Muslims. It's just more, I think that it's another example of an identity group clearly having a larger propensity to, like, let's say terrorism, right? With this case, it's very obvious that the overwhelming majority of these terrorist attacks, at least for religious-based ones, are Islamic, right? This is obvious. Everybody knows this. But we're not supposed to say that, number one. And then whenever people bring it up, people say, well, what about every other Muslim? Well, obviously not every Muslim does that. I mean, of course not. But there are some that do, and that needs to be discussed in a legitimate way. And when you constantly reframe it into trying to make a blanket statement, I think that it alienates a lot of people, and I think that's what's happened. Same way they mix legal and illegal immigrants. Yeah, I think that's exactly it, and that's the same exact thing. Is they try to like blend them together, make it like, oh, it's the same thing. I don't think it is at all. They don't speak out against the radicals, though. That's because they protect the radicals. That's the reason why they want the radicals. That's the only rational reason that you can come to. And if cancel culture works so well, like you say, can you explain Trump winning 2 elections and the right winning so much in the last 8 years? Well, it's because Elon Musk bought Twitter. That's the reason why. If Elon Musk had not bought Twitter, I think that we would be living inside of the same cancel culture hellhole that we existed in before. I think the truth is that if Elon didn't buy Twitter, we would probably be still talking about how people need to get, their next booster shot. People need to get this next thing. It's scary. Yeah, no, think about it. Because Elon buying Twitter was the crack in the dam of freedom of speech and freedom of expression.
And for the longest time, you could not express yourself on any platform. Instagram was censored. Facebook was censored. TikTok was censored. YouTube was censored. Twitter obviously was censored. Reddit was censored. So there was no place on the internet where people with these minds could come together and congregate and have an opinion on anything. And I think that what that led to is that basically there was a complete shutdown on that ideology. And if it wasn't for Elon effectively strong-arming and buying Twitter and saying, no, this isn't going to happen, I think that we would still be living in that world. We would still have to pretend like there's more than two genders. We would still have to pretend like, crime is a socioeconomic problem. We would still have to pretend and engage with all of these bad faith ideologies constantly. And so, no, and that's the reason why I've been very, very favorable towards Elon. I don't care about Path of Exile. Oh, we had somebody play his account in POE. I don't give a fuck about that. The guy saved freedom of speech. He did. And I think anybody who's not willing to acknowledge that is being totally dishonest. Elon buying Twitter completely was a timeline shift. He totally shifted the timeline by doing that. And you can see now, as soon as that happened, every other platform changed because all of those people that were being pushed down, and again, that is a glitch in the matrix that a, super billionaire buys one of the biggest free speech platforms, says, I don't give a fuck about making any money on this, and then lets people say anything that they want. This is not something that's random, or sorry, well, it is random, but it's not something that's within the scope of what you can even expect to have happen. The Glaze, I think he deserves it. I do. I will always be thankful for that. I will always respect Elon for that. And I think anybody who doesn't is so naive and short-sighted. It is insane. I am totally glazing him for that. Absolutely. I think it's amazing that he did it. And I don't know why anybody would even disagree. 100%, man. Absolutely. How is that not the case? You got to thank him for that? Yeah, we sure do. And it was such a big deal. Yes, it was too bad it's a Jewish site now. It's not, how is it a Jewish site? I hear shit that's about killing Jews every day on Twitter. What are you talking about? That's not even true. Because you saw some Jewish person saying something that made you mad? I mostly agree, but I hate seeing those weirdos posting their opinions now. Well, those weirdos' opinions used to be undisagreeable. You weren't allowed to disagree with those weirdos before. Those weirdos had a complete lockdown on all discourse. Nobody was able to say anything to contest those weirdos. Those people that think that, they think that they're, remember whenever Twitch put that person in charge of the Trust and Safety Council that thought that they were like a deer? I mean, this is a mental illness. It's obviously a mental illness, and anybody who's pretending like it's not is engaging in a lie. So at a certain point back then, everybody had to play along and say, wow, that's crazy, wow. Now we don't have to do that anymore. And I think that if Elon didn't buy Twitter, we'd still be having to say, wow. That's it. Yeah, they used to ban you for misgendering. It's not even remotely close. And Discord's still authoritarian woke garbage. Well, I don't know about Discord. I have no idea about that. Did you see about the huge Iran cyber attack on Stryker? No, I haven't heard about that at all. Twitch is still pretty much a leftist echo chamber other than a few streams. Well, at the end of the day, that's because Twitch wants to make its rules that way. But Twitch has become increasingly less that way. Do you remember back a few years ago whenever people were afraid to even saying the word retarded? If I did my streams the way that I do right now, if I did that 3 years ago, I would get permanently banned. I would be. 4 years ago, if I did this in 2021, I would be permanently banned in one day. I would. And I think everybody knows that. So, again, that's my viewpoint on it. That's the reason why I will always support Elon. That's the reason why I think that everybody should respect that. If you care about Western culture, Western society, freedom of thought, you need to say thank you for that. You do. And I don't think that people understand how big of an influence that had. That totally shifted the entire internet. Because it showed that those opinions and those values were completely unpopular. The oppression of speech was what they wanted, but of course it still wasn't enough. They got what they wanted, yet they weren't happy. They kept demanding more control. That's how they are with everything. Well, yeah, of course, right? Because when you wield power through grievance, the worst thing that can happen to you is getting what you want. Because then you lose your power. Because if you're happy, you have no grievance. If you have no grievance, you have no power. So that means that you're never happy, so you can always have grievance, so you can always have power. That's the reason why these people always move on to the next thing. It's because them being upset and angry is the entire power structure around their influence. So that's the way it works. I mean, I feel like a lot of people know that, but people might not say it.
The FBI warning of possible Iranian drone attacks on our homeland. A new alert reviewed by ABC News revealing Iran's aspirations to conduct a surprise attack specifically against unspecified targets in California. The FBI saying it's warned police departments across the Golden State now of strikes by unmanned aerial vehicles or drones as tensions rise in the Middle East. Let's get straight to our chief investigative correspondent, Aaron Kantersky. Aaron, what are you learning? We've reviewed an alert that came within the last couple of weeks, Kira, just recently from the FBI. The last couple of weeks. So does that mean that like this had nothing to do with the war? Like I'm very confused about this. I thought this is something that developed very recently, but apparently it happened a couple of weeks ago. To law enforcement agencies up and down the California coastline, warning that Iran is aspiring now to perhaps launch some kind of a retaliatory attack on the U.S. mainland using drones. I think they on will, the West Coast. or they'll try to at least. The alert that we reviewed said an uncorroborated. Honestly, my expectation is that Iran has probably tried to do something like this multiple times in the past, but they've just never succeeded. I don't think this is the first time. Unidentified like, logically, why would you expect cartel that? leaders had authorized attacks using drones carrying explosives, so they know that capability exists. Yeah. And the separate alert that we've reviewed, Kira, says that Iran has those same Check kinds the date. of No, this is 3 hours ago. aspirations. So the U.S. has broadly known. I think that they're showing that. Yeah, okay. For some time that drones could be deployed against the homeland. We know that Iran has been using drones significantly in this 12-day-old war with the United States. That's what killed the first 6 U.S. service members in this war. But now the FBI is specifically warning Did they think a shooter was Iran? I didn't see California along the Pacific coastline that Iran is aspiring to use them to attack in the West. So why California? Why the West? Good question. Because it's the closest to, realistically, I would assume the reason why is that they could launch them from some island that's closer nearby, and they could send them over more easily. I mean, that's probably the reason why. California is like one of the biggest cities. New York is harder to hit because it's not on a coastline. Like, they're probably going to do it from the sea. So if they can send in these little vessels from the sea, I would say California is probably the most substantial thing that they could hit to be terrorists, right? I mean, duh. That's not exactly California's a city? Clear, but perhaps there's thought that Iran has these things pre-positioned on ships that are still England in is my city. waters, or that could float through international waters. We know that we've previously reported, Kira, on Iran's desire to perhaps activate sleeper cells in the United States, although that's certainly far from confirmed or far from anything operational as far as law enforcement knows. It's not clear why the West Coast as opposed to the East Coast, but that's what the alert from the FBI says. All right, Aaron. I think also California is the most prosperous and the most economically powerful country in the U.S. And so it has the highest GDP and the highest economic level. So that's also, it's also the most populated too. So I feel like it's pretty obvious that's where you're going to attack country. Guys, listen, I say the wrong words. I say the wrong words. That's what happens. I do it constantly. Okay. So you're going to have to get used to it. It's a state. I know it's really bad. We'll stay on top of it. Thank You've you got to so keep much. in mind that I'm reading messages, I'm thinking about something else, I'm watching this video, I'm going to have misfires, okay? And there's going to be a lot of them. So get used to it, guys. Get used to it. Let's see if there's any more about this too. And I'll see if there's any other examples.
An ABC News exclusive. The FBI warning police departments across California that Iran could retaliate against the West Coast. This would allegedly be done dyslexia. I just say different words. ABC News has reviewed the alert from the end of February, and the alert said Iran planned to conduct a surprise attack using unmanned aerial vehicles specifically against California in the event. I think if this happens, people are going to say that it's a false flag, by the way. Even if it's not a false flag, I think people are going to say that's what's happening, right? I don't know whether it will be or not, but and I think that it depends on what happens. It might work. I don't know. The U.S. conducted strikes against Iran. The alert did not have any additional information on the timing, so method, that's it at all? or There's nothing else of the alleged attack. Okay. Now, this warning comes as the Trump administration launches more attacks in Iran. ABC's Olivia Rubin is following the overnight strikes. Today, fire and fury in the Strait of Hormuz. Yeah, you can see people are already, Hassan even. Very difficult for me to read this as anything but a potential false flag setup. I'm not going to lie. I don't know. I mean, even if it's not, it's pretty easy to tell that Iran would want to bomb the U.S. if they could. I feel like that's kind of obvious. This cargo ship from Thailand on fire. Officials now say 3 crew members are missing, 32 rescued. Several cargo ships in the strait hit by unknown projectiles. According to the British Maritime Authority, Iran claiming responsibility for 2 of those strikes. The strait, a critical passageway for the world's oil supply, now essentially closed. This is one of the pressure points that Iran knew he could use to really force the United States potentially to stop the conflict. If they can do this successfully, they're going to stop 20%. Why would we even need a false flag? The reason why, so this is the idea, is that the government would use the false flag as a justification to send troops into Iran. I think that's what they're saying. That's the argument, at least. I'm not saying that's what's happening. I'm just saying, like, that's what they were saying. Flow of oil. The U.S. releasing a new video this morning of like Pearl Harbor? Yeah, just like Pearl Harbor. Saying it's destroyed 16 mine-laying vessels near the strait. The U.S. now said... You've got to keep in mind, too, like, the U.S. didn't enter World War II until the end of 1941. Because Pearl Harbor was December 7th, 1941. And World War II started in 1939, whenever Hitler took over Poland. American forces have struck more it's like it was already going on basically for like 2 or 3 years. Inside Iran since the war began 11 days ago. U.S. Central Command giving an update this morning. Every day, we're striking hard at Iranian ballistic missile and drones. The human cost playing out, too. In Tehran, thousands gathering in the streets for officials killed in some of the first strikes of the war. Now, to ease some of those concerns, dozens of countries are preparing for the largest release of oil from the strategic reserves ever. Yeah, I think that's what they're trying to do in order to keep the oil prices lower, obviously, so the terrorists don't effectively create some sort of economic pressure to have people want to let up on them. And I think that's very clearly what's happening. I mean, I'm not entirely sure, but that's where things are going to me. And so, and they've also been doing more of these. Look at this here. Here we go. It's already said the Mexican cartels are responsible for supplying drones to Iran to attack California. Well, I didn't hear that at all. That's the first time I'm ever hearing it in any capacity. So you make it sound as if the U.S. didn't only enter because of World War II, because of Pearl Harbor. My understanding of it, and I'm not a World War II historian, but basically Pearl Harbor gave the necessary and sufficient impetus, because after World War I, the U.S. wanted to be a lot more isolationist, and a lot of people in America didn't want to get involved in World War II. And whenever Pearl Harbor happened, I think that, what was it? I feel like, wasn't it Winston Churchill that said that, after Pearl Harbor happened, that they said they won the war because they knew America would come and fight? It galvanized the U.S. population? Yeah, it did. Pearl Harbor was the push? Yeah. Definitely, maybe the U.S. would have gotten involved later on. Who knows? But, Pearl Harbor definitely set it in motion. Historian here, you're correct. It was the trigger. Yeah, that's my understanding of it, right? But I could be wrong. And I'm sure it's probably, it's multifaceted like everything is. And now to Operation Epic Fury, the U.S. pounding Iranian warships as the regime retaliates against its neighbors across the region. Chief Foreign Correspondent Trey Yinks joins us live from Tel Aviv with the latest. Good morning, Trey. They're already involved. They provide resources. Yeah, Lawrence, good morning. I think so, yeah. Sleepless night here in Tel Aviv as air raid sirens blared across the city 4 separate times. Pearl Harbor's a false flag? No, Pearl Harbor was a strike on America that galvanized Americans into being willing to engage in a foreign war. That's what the comparison. The false flag part was just a coincidence. Bomb shelters, many missiles intercepted overhead as the Israelis and the Americans continue to degrade the Iranian regime and their ability to launch these types of attacks against Israel and regional Gulf countries. We have some aftermath inside of Iran showing you some of the damage, not only around the capital of Tehran, but other areas. There is a concerted effort by the Americans and the Israelis to degrade Iran's ability to respond with attacks, including ballistic missiles, cruise missiles, and drones. Now, Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke today about the ongoing success of this operation.
We are in a campaign against a cruel enemy that wants to destroy us. What a surprise. Nuclear and ballistic capabilities in Operation Rising Lion. Afterwards, instead of learning the lesson, they tried to redevelop them and bury them deep underground in such a way that we can no longer target them. The Israelis are looking east. They're also looking north at the Iran-backed Lebanese militant group Hezbollah. Some new strikes there overnight targeting individuals linked not only to Hezbollah, but also the IRGC. We know that according to the IDF, they have moved a brigade, the Golani Brigade that was inside Gaza, to the northern border in preparation for more offensive actions against Hezbollah. A top spokesperson for the Israeli military talking about... I could see Israel like sending ground troops into Lebanon. I could easily see that happening. If Lebanon doesn't try to get Hezbollah under control, I think that's where things might go. About this operation. In recent days, we've identified that Hezbollah is trying to increase the firing towards northern communities and expand the range of fire to additional areas in the country. Hezbollah is taking heavy blows. We are deepening the damage to its capabilities with each passing day and increasing the pressure on it. Do you think Iran We're tracking a lot of developments here, so. not just from Lebanon, but also in Iran this week. There were pro-regime demonstrations. You can see people here chanting in support of Mustafa Khamenei, the new supreme leader of Iran. What you're not seeing in the streets of Iran right now is the anti-regime demonstrations, because there is... Why not? Real concern about another crackdown against those civilians. We know earlier... It's because it's illegal, and they said on state TV that they will kill you if you protest against them. Wow. There's nobody out there protesting against the regime. Yeah, because they'd get killed. Duh. This year, an estimated 32,000 people were killed in those protests. Guys? Well, Trey, what did Netanyahu mean when he said to the Iranian people, in the coming days will bring opportunity to free yourselves? Fuck Israel, they're attacking civilians in Beirut, not military? Well, they're attacking a paramilitary force that's posing as civilians, and they're using civilian infrastructure to shoot rockets and do military actions against Israel. I think that if you're criticizing Israel for bombing Hezbollah, you should actually be criticizing Hezbollah for using civilians as human shields. They're the ones that are the terrorists that are indiscriminately launching missiles over to Israel with no sort of reasoning whatsoever other than just shooting them over there. It's ridiculous. Working on some reporting on this specific topic right now, but there are clearly things going on behind the scenes that indicate the Americans and the Israelis want to empower the Iranian civilians who are against this brutal regime to go to the streets once again. We don't know exactly when that will happen or if the conditions will remain another emotional in a way argument that would allow them to go to the streets and not be killed by security forces. But can't use them as shields and then cry when they die. Exactly. Well, that's the strategy they use, is that they use these people as human shields, and then whenever they get hit and these people die, then they act like victims, and a bunch of stupid Westerners believe that we're going around slaughtering civilians, when meanwhile they're the ones that are slaughtering their own civilians, and whenever they're not slaughtering their own civilians, they're trying to kill the civilians in other countries, and they're using their own civilians as shields from any sort of repercussions from it. That's what they're doing. As a result of Operation Epic Fury, many of the people responsible for the crackdown on protesters have been taken out, and the besieged forces and IRGC headquarters in Tehran have been destroyed in this operation. And so these heavy blows will continue to be inflicted on the Iranian regime, and we can expect an increase in strikes throughout the day today and even into tonight. Trey, you're reporting that you started off with when it comes to that brigade that was on the Gaza border from Israel. Is that a ground force that's making its way? Yes, it is, Lawrence. It's a... Oh, wow. That's new. That's definitely new. Holy shit. I agree, but how's it different when it comes to Gaza? I have no idea. I mean, if you want me to be honest, the Palestine-Gaza argument, like, I don't... It's not relevant or important to me who's right or who's wrong. I just feel bad for the people that are in Gaza that are getting killed. That's really about it. I'm not trying to argue about who's right and who's wrong in that conflict. It's a Middle Eastern war that's been going on for decades, if not hundreds of years, and I don't want to have anything to do with it. Ground force. The Golani Brigade was one of the... You could describe them as the tip of the spear for the Israelis when they were entering on the ground to fight Hamas inside Gaza. We met many of these soldiers throughout the course of the war, and they are trained ground fighters. They have the ability to go into Lebanon deeper if the Israelis make that decision. Right now, we know there are tanks and troops deployed in southern Lebanon. Over the weekend, 2 Israeli soldiers were actually killed by Hezbollah in southern Lebanon. But it's an incredibly difficult terrain to operate in. And again, an indication of why they are moving the Golani Brigade, a brigade that has this fighting experience. So, Trey, a little bit of analysis and mixing with reporting with this question. Why do you think the Arab Gulf states, I just saw today, Saudi Arabia stops ballistic missiles aimed at Prince Sultan Air Base. We saw the UAE been targeted again yesterday. At what point do they start standing up for themselves and hitting back? Do you think the U.S. and Israeli forces would like them to do that? This is another great question, and I want to be careful with my reporting here. I'm also working on a story about this, but there are conversations happening behind the scenes about possible involvement of Gulf states. They understand they're taking a massive amount of ballistic missile fire and drone attacks against... I'm actually surprised that more countries haven't started helping, like bombing Iran. I feel like it's very obvious where the problem is coming from.
Like, when you have Iran that's funding terrorism all around the world, and they're also bombing everybody constantly, same. I think also one of the reasons why is they're afraid of, like, kind of repercussions and, like, Iran bombing them. That's probably the main reason. But I think that Europe should be helping us a lot more than they are. That's my opinion. I think it's embarrassing that they're not. And I think that for places like in the UK, I think the reason why they're not is they're trying not to alienate the radical Islamic people that live in the country already, which I think is just embarrassing. It's pathetic. Just U.S. military targets in their countries, but also the civilian population there. And so that's certainly right, this is a consideration. I've also been talking with Gulf sources, and they say there is a red line. We're trying to understand what that red line is as these attacks unfold. But the fact that we're seeing drone attacks and missile attacks against cities like Doha, Abu Dhabi, and Dubai, these are areas where international tourists go. We know there were thousands of American citizens earlier in this war that had just been vacationing there. These are countries that are not used to taking this type of incoming fire, very different from Israel. It's brutal. And so those conversations are taking place, and considerations and I think that's the reason why they're not doing it. It's because they don't have the same infrastructure to repel attacks. Underway about more involvement. That's actually the main reason not just why. defensive, but also offensive capabilities. That would be a game changer. Yeah, and you know what I thought about? We interviewed someone, was it the lady we interviewed? She was stuck, she was an American, she was stuck in Dubai. And I instantly thought, like, these drone attacks are happening where a lot of Americans are not able to leave. Have the Americans who have wanted to get out, have they been allowed to get out now? I feel like they have been. That's right. Yeah, absolutely. Tens of thousands of Americans have been able to leave the Middle East as a result of efforts that were made by U.S. Secretary of State Marco Rubio, Assistant Secretary of State Dylan Johnson, and others who have been behind the scenes working with not only charter flights, but also ground transportation and coordination to get Americans out of harm's way at no cost. And so that has been a very successful effort so far. And we've even seen some of the video of Americans returning, for example, to Dulles Airport outside of Washington after they've been able to get out of the Middle East. And so we understand not really. You can leave the airports are closed. They are now, but they haven't been. Thousands of Americans have been able to come home in the aftermath of this war beginning. All right. Thanks so much, Trey. Thanks, Trey. Now they're trying to get an economic toll, have the region pay an economic toll, we'll pay an economic toll. The one way to do it, to bring that price of oil. Yeah, they're just bombing ships. That's all they're doing, trying to make the price of oil go up as much as possible. The Gulf countries do have infrastructure to repel attacks. Look at UAE. I wasn't talking about the Gulf countries. I was talking about the other ones besides that, like places like in Europe, etc. Down and gas is to I don't know if they have the same type of infrastructure. And also, like, it's very clear that the Saudi Arabia does not have the same level of it that Israel does. The minute the escorts stop, you're going to watch the price per barrel go down. It's already down in the 85 from 120. It did go down. Meanwhile, now let's go to Steve Harrigan, who is live at the border between Iran and Armenia. Steve. U.S. Central Command saying that they have destroyed 16 mine-laying Iranian ships in the Strait of Hormuz. Of course, it's like over 20 now, I'm pretty sure. Narrow waterway is where 1/5 of the world's oil flows through. President Trump issuing a stark warning, posting, if for any reason mines were placed and they are not removed forthwith, the military consequences to Iran will be at a level never seen before. This is from yesterday. Central Command also posting the following numbers. They say that 50 Iranian Navy vessels have been destroyed, basically rendering Iran's Navy combat ineffective. Also, there have been 100. The thing is, though, is like they don't need the Navy to go out there and lay these bombs. They just need boats. They probably should be more aggressive with going after all the other boats. Romania agreed to help the U.S. today. Wow, I didn't even know that. It's crazy. Honestly, some of the countries that are like assisting the United States, I would have never expected. Injured U.S. service members. Of those injuries, just 8 even with like Syria. Injured. And finally, a stark warning on potential internal dissent in Iran. Iran's police chief saying that protesters on the street will be treated like enemies of the state. Yeah, see, this is the reason why they don't have protesters in Iran and why everybody out there in Iran is cheering for the regime. It's because anybody who's not cheering for the regime is literally just killed. Security forces have their fingers on the triggers. Guys, back to you. Hey, so Steve, just real quick, on the pace, it doesn't seem like a lot of people are trying to get out of Iran through that border area that you're at, right? Just a trickle? They're not. It's a sleepy little town, 2 or 3 a day. We spoke to some this morning, and that could change in a hurry. This is really one easy, free way out. The border is open. All right, thanks so much. Steve. Well, Steve just reported Australia sends a surveillance plane? I didn't know that. Our military eliminated 16 Iranian mine-laying vessels. It's got to be more, obviously. What are these mine vessels? And they refer to Iran deploying these naval mines via small boats in the Strait of Hormuz to disrupt global oil shipping. The mines are used for blockading the narrow Strait of Hormuz. They are considered cheap but deadly underwater weapons designed to deny access, damage commercial tankers, and close the waterway. And Donald Trump has said he will completely destroy these mine. They do all of that against civilians. Like, these are people that are just simply civilians. Like, they're not military or anything like that. These are just people that are trying to go about their life and do their job. Vessels, 10 of them were inactive, he said, that he previously destroyed. But he says, if you do this, we will hit back harder. Yeah, I mean, why the Iranians thought that they could do any type So when they are not protesting against Iran, they're getting killed. Then they say 10K got killed, but not a single bit of evidence. I mean, what evidence would you accept? I mean, would you accept like all the videos of body bags? I mean, like, I don't know. I feel like that's pretty good evidence right there. And also, like, why do you think that all the protests stopped?
Like, what do you think that, like, where's the logic, right? So, like, everybody's protesting like crazy. Iran turns off the internet, and then the protests stop. But there's, like, leaked videos of body bags everywhere with, like, dead people. Like, I mean, just put together those pieces, and you're going to come to the obvious conclusion of what happened. Anybody can see that. Combat operation within the water. I mean, just think about it. We not find out about it is ludicrous to me. Their Navy has no shot going against our Navy as well as the intelligence that we have. Exactly. General Jack King was talking about the operation. And have they been successful thus far? Watch. The offensive operation is succeeding daily to strip away all of their offensive capability, ballistic missiles and drones. And we're penetrating underneath the ground to underground sites to get those missiles, take down those launchers, take down the transportation that moves them, take down the command and control. It is a systematic, deliberate approach to do it. And the same thing with the drones. And the proof is there. Objectively, the percentage of their ability to retaliate is down way over 90%. That's pretty obvious. That is quite remarkable in itself. Right. You can't stop terrorists from causing terror. They'll just find a new way to do it. You got to go in and fix that shit. Well, you can kill them. I mean, that's really the only way that you can do it. I mean, like, I don't think you can really negotiate with them or try to, like, give them what they want to make them stop doing it. Like, if they're going to stop doing it, they'll decide to do that themselves. But you can't, like, negotiate with them or give them money or something like that. With those boats, it looks like we've destroyed 50 of the main naval vessels that they have. The tape video? 80% of the small boats are still out. And they say they got between 2,000 and 5,000 mines. I don't know what it is. They have to stay on top of it. But if they could just get the escort, a system of escorting these barges out, then oil and gas will begin to drop. And guess what? China, we only get 5% of our oil and gas there. China gets about 50% of their oil, and their oil goes through there. So the world would benefit from that. I just wonder how soon until we decide to grab that Karg Island, where 90% of all the Iranian oil is shipped. We have that. You want the ultimate leverage. We have it. There it is on the map. Yeah, I mean, I just think that that's something the president's talked about since the 80s. Everyone knows it, and that would really get their attention. So I think What are you hearing, Brian, about? I think the only way that you can negotiate, like, it seems pretty obvious that you can't eradicate a whole group for an attack they haven't done or imaginary weapons. Well, I mean, these are attacks that they're doing. They've been doing these attacks for years, right? And they do have, like, they're not shooting us imaginary. Well, I mean, to be fair, they are shooting imaginary warheads with AI videos. I was about to say, like, oh, actually. But whenever they are shooting missiles, like, they do actually, yeah, they are attacking. Like, what do you mean? The hesitation. What are you talking about? As it relates to the island. Well, the hesitation would be there might be a temporary uptick in oil and oil because with us, the transition of us being in control of it, the Iranians get pushed out of it, there might be very little coming out of there. But Iran can't exist economically without it. So if you want to create ultimate leverage on a regime that they're so scared, they're afraid to put their supreme leader out in public, I think that's one way to do it. If you're in control of it, you literally are doing what you did with... And if they didn't care about dying as much as they say they do, and they really wanted martyrdom, they would have no problem putting their supreme leader out there. But they're actually getting afraid because the truth is that, I mean, I think that this is the case with a lot of these like religious zealot groups, is that at the beginning, it's very easy to, find some of the people that are willing to die for the cause. But after people actually see other people dying for the cause, the desire to die for the cause, I think, goes down very fast. I think that's really what's going on now. Rodriguez. We took all their ships and said, nothing's coming in or out. We'll control your oil. We flipped the government, take Maduro out, and now we're refining their oil. So you bring up a good point. The new leader, who you had heard, you had asked, was his leg amputated? We've heard he was injured in that first attack. They ran out of true believers. He hasn't been seen. Hasn't come out at all. So is he still? I think that he's dead. I think that's probably what happened, is that he's dead, but they're not saying anything about it. Live? Is he in hiding? There's some reporting about it. I mean, we haven't confirmed ourselves, but there's some reporting in the Times today to talk about some sources saying that they've seen him amputated, but we haven't independently confirmed. Nobody has any idea. They're trying to hide all the information about it, obviously. Back to your reports he's in a coma. Netanyahu's call for them to rise up.
¿Cuál es el Limbus Company? Illuminati.
Parece que aquí se va a acabar. Parece que aquí se va a acabar. ¡Ah! Sí, no, caché que eran dos, pensé que era uno nomás, por eso salí valientemente a pelear. Yo jugué el Red Banner Saga. Ese era, según lo que describes tú, como una novela visual y con combate por turno. Estaba bueno ese juego. Jugué hace años, sí. Así es. Si eran ratones. Conejitos, eran liebres. Tengo la expansión de la ideología y biotecnología. Son las dos expansiones que tengo. Había dejado de jugar un buen tiempo este juego, entonces no me compré la siguiente. Tenéis que esperar las ofertas de Steam cuando estén en oferta, porque siempre más de 4 veces al año bajan de precio. Te podéis comprar varias de una.
Lord Gaven. Ahí quedaste. Ejecutado. ¿Qué significa frastero? Se llama Akrak Bar Kip Dead. Frastero o pastero es un pastero. ¡Ah, forastero! Era de estos que consumen fentanilo. No. Ese no lo va a poder matar. No sé qué va a hacer, a ver. ¿Cómo se pueden bloquear las puertas? Ahí está. Se tiene que quedar encerrado, yo creo. Porque no puedo matar a ese búfalo bajo ninguna circunstancia. Sí, el búfalo está bélico. Ese no se va a poder matar con la metralleta, así que cerré todas las puertas nomás y... cuarentena. A dormir nomás, nada que hacer. Ola de calor más encima, justo al mismo tiempo.
Tampoco hay comida acá adentro, así que va a haber que salir igual. Necesita comer. Ya. No, se quedó dormida nomás. Bueno, no sé qué está haciendo a esta hora. Está sacando la cabeza a Barkeep. ¡No! ¡Se lo comió! ¿O se le sacó la cabeza? ¿Se lo comió? ¿Se lo comió? Sí, se desangró como tú dijiste.
instalados, pero ahora que instalé el juego de nuevo, como no sabía si eran compatibles con la versión de este juego, no los quise poner todos de una y partí nomás. Partí con esa forma de juego que se llama el explorador millonario, o el explorador rico, y el que era el explorador rico se llamaba Lucky. Ahí está, el sortudo está enterrado, muerto. F en el chat.
says get ready to rise up. Yeah. That means I think the Mossad's doing some great work on the ground, eliminating leaders, because nobody has better intelligence. They've already shown us over the last 2 years, 3 years, about the Iranian society, who's in command and who's going to be dead. They're keeping their cards close? Yeah, that's what I would do. Than Israel. Real quickly, Brian, that's a good point, because it looks like even this new supreme leader doesn't have as much power because of his father planned for all of these little brigades. Well, I mean, obviously he doesn't have the same amount of power, right? I mean, it's very clear that's the case. To have their own command. And I think that's what's happening. That's why... I mean, the other guy was in power for 30 years. I mean, you're going to build up a certain amount of, like, you know, like fucking, influence over those years. The Gulf states are being targeted. Is that you don't have one person leading the operation right now. You have all these little guys that are running their own little divisions. Yeah, if there was one guy more powerful, it's not the president, it's Ali Larijani. He's the guy that gave the order to start cracking down on those protesters and killing them in cold blood. Well, isn't he dead? He's dead, right? Last month, he's still there, and he's trying to taunt our president. Oh, really? I'm Steve Damn, Doocy. I thought they killed him. And I mean, like, yeah, I forgot all about that. Yeah, I thought they got that guy. Fuck, I didn't even know that. And low reputation stat. Yeah, he's got low reputation. Exactly. And the media's just confusing everyone. BB reported missing. Khamenei reported missing. I don't know about him being reported missing at all. Seen reports over the past year of the fraudulent voting. Oh yeah, I've seen a ton of that. I mean, people have been talking about fake voting for a very, very long time. I think that's pretty obvious, right? And didn't they injure him? Yeah, they said that before. And they've said that multiple times, actually. Let me go and find out if there's any more of these to look at, too. Reports of an unknown oil tanker currently engulfed in flames over the coast of Basra and southern... What the fuck? God damn. Uh-oh. People aren't going to be willing to die for someone unless they 100% support them. Yeah, I think that's true, too. Holy shit. So this is off the coast, of Iraq. We gotta quit fucking around and blast these dudes. I don't know what their plan is. I have no idea. Holy shit. Good thing we still use paper straws to save the planet over here in Europe. Yeah, I guess so, right? No. Se lo hemos estado contando desde un primer minuto en nuestro programa de trasnoche. Es el caso del ex convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, quien se encuentra en riesgo vital. Recibió una brutal golpiza. Todo esto pasó en Melipilla. Fue encontrado a un costado de la ruta 78, estaba maniatado y rociado con benzina. Nicolás Bravo, buenos días. Nicolás. ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, durante horas de la madrugada, Carabineros llegó hasta la caletera de la ruta 78, a la altura del kilómetro 59, que conecta las comunas de Pomaire y de Melipilla, por el llamado que dio aviso de un hombre inconsciente en la vía pública. Fue justamente Carabineros quien trasladó a esta víctima al hospital San José de Melipilla en estado grave. Se trata del ex convencional Rodrigo Rojas Vade, quien minutos antes sufrió una brutal golpiza por parte de desconocidos. Además, fue hallado maniatado y rociado en benzina a un costado de la autopista. Rojas Vade manejaba un vehículo marca Citroën C3, que es propiedad de su hermana, cuando en circunstancias que aún se investigan fue golpeado por desconocidos. El ex convencional cuenta con múltiples contusiones en el cráneo que lo mantienen en riesgo vital y en coma inducido en este centro asistencial. Cabe recordar que Rodrigo Rojas Vade alcanzó notoriedad pública durante el denominado estallido social, notoriedad que lo llevó a convertirse en convencional constituyente el año 2021. Fue ahí donde explotó su mayor polémica, cuando él mismo reveló que había falsificado documentos médicos en los que aseguraba padecía cáncer. El 13 de febrero del año 2023 fue formalizado por estafa tras recibir donaciones para tratamientos médicos. Se espera que tanto la Policía de Investigaciones como el equipo ECO de la Fiscalía lleven a cabo esta investigación. Catherine Tomás. Muchas gracias, buenos días. Buen día. Comenzamos con información que hemos conocido en las últimas horas. El ex convencional Rodrigo Rojas Vade está en riesgo vital tras recibir una golpiza esta madrugada por causas que están siendo investigadas. Rita Jiménez, buenos días.
Sí, se ha estado confirmando la intervención de terceras personas en esto que sufrió Rodrigo Rojas Vade, el ex miembro de la Convención Constitucional. De todas maneras, son antecedentes preliminares de acuerdo a lo que se nos ha señalado. ¿Cómo comienza esto a saberse? Un llamado telefónico recibió Carabineros alertando de una persona que estaba en la ruta 78 tirada. Fue un automovilista que pasaba por el lugar. Llega los funcionarios municipales a este punto, pasada la medianoche, lo encuentran que estaba maniatado, es decir, amarrado de sus manos, rociado con benzina, con lesiones en la cabeza e inconsciente. Esto a la altura del kilómetro 59 de la ruta 78 por la carretera de servicios al poniente entre Pomaire y Melipilla. En el sitio del suceso estaba además un automóvil que conducía a la víctima de marca Citroën modelo C3 de color azul. Rojas Vade estaba fuera del vehículo. Carabineros constató el hallazgo y ahora por instrucción del equipo ECO, del equipo contra el crimen el equipo contra el crimen organizado y homicidios, el equipo ECO, la Fiscalía, por instrucción de esta instancia, el caso lo ha tomado la Policía de Investigaciones de la PDI. Rodrigo Rojas Vade fue trasladado por Carabineros al Hospital San José de Melipilla. Hay indicios del actuar de terceras personas sobre el móvil del ataque. Esto se está indagando y de lo que dio cuenta la fiscal Patricia Suazo. Presentaba lesiones, don Rodrigo Rojas, eran en la cabeza y de bastante gravedad. Con el pasar de las horas que hemos estado acá, ha agravado su situación. Él está actualmente en riesgo vital, está en coma inducida en este momento. Tenemos bastantes líneas de investigación, parte está amarrado, ¿cierto?, en sus manos, atado, botado y golpeado, por lo tanto había participación claramente tercero, así que estamos inicialmente viendo como un secuestro, pero también con lesiones. ¿Fue un ataque para robarle? Es una de las preguntas. No se ha encontrado su teléfono celular. Posible móvil político, por la trama política de engaño en torno a él, de lo que vamos a recordar después. Es una posibilidad, pero nada claro. Y que quienes lo atacaron, si se confirma aquello, en definitiva, quisieron cobrarle con violencia posibles deudas, es otra interrogante que se hace la policía. No había amenazas previas, en todo caso, en conocimiento al menos de su familia. Y lo que ha complementado también la PDI, a través del subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales del Grupo Antisecuestros de la institución. Respecto a la dinámica de estos hechos, en estos momentos nos encontramos específicamente abocados a reconstruir las últimas horas desde la salida de su domicilio, alrededor de las 22 horas, hasta el lugar del hallazgo que está siendo precisamente periciado en estos momentos. Respecto a cómo se inicia este proceso investigativo, todo ocurre respecto a un llamado hecho por un particular que observa esta situación respecto a un vehículo con sus luces encendidas y una persona que estaba al costado herida en el piso. ¿Y por qué llegó a ser conocido públicamente Rodrigo Rojas Vade? Recordemos en el contexto del estallido social del año 2019 y que llegó a ser miembro después de la Convención Constitucional, que se hizo pasar como una persona que padecía de cáncer. Incluso hizo colectas. El 11 de marzo de 2022 se vio en la obligación de renunciar, devolvió eso sí el dinero de la dieta de aquella instancia y fue condenado por estafa. Por estos días se sabía que conducía un automóvil para una aplicación de transporte de pasajeros. El vehículo hallado en el sitio del suceso está a nombre de su hermana. Se sabe que había salido de su casa en Pomaire a eso a las 10:30 de la noche, donde vive junto a su padre. Tiene marcas o tatuajes con consignas políticas diversas en sus brazos y muy disímiles unas de otras con respecto a estas consignas políticas. Cuando fue hallado, tenía entre sus manos las llaves del vehículo y sin su teléfono celular. Es lo que se ha sabido también como últimos antecedentes de este caso, que por cierto llama la atención y levanta varias preguntas. No, de todas maneras, quedan muchas preguntas todavía sin resolver, así que contigo, Richard, seguimos atentos a este caso durante la mañana. Muy buenos días. Gracias, buen día. Buenos días. Ahí quedaste pelado, Vade. A la ceremonia. Bien, muy buenos días a todos. Estamos en una nueva temporada de nuestro programa de análisis político aquí en FNM Intermedio, esta vez en un horario especial porque el discurso presidencial fue ayer en la noche, no durante el día en el cambio de mando. Estamos como siempre con Rocío Cantuarias, con Teresa Marinovich, un gusto estar con ellas en esta nueva temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo están las dos? Muy bien, muchas gracias. Hola, gracias, muy bien, Francisco. Te digo hola. Qué bueno. Ahí nos van saludando en el público, nos van dando sus impresiones iniciales, preliminares sobre lo que fue el cambio de mando, los discursos, etcétera. Queremos hablar de todo eso. Tenemos un nuevo presidente, salió Gabriel Boric, entra el presidente José Antonio Kast. Hubo ceremonia de cambio de mando, luego hubo discurso, hubo de todo básicamente el día de ayer, un día bastante intenso. Partamos con la ceremonia, algo que les haya llamado la atención de este cambio de mando entre Kast y Boric. ¿Algo que decir? No,
A ver, yo diría que a mí las cosas que me llamaron la atención fueron más bien de forma. Algunas por su originalidad, otras por contraste de estilo entre Boric y Kast. Y quizá primero empezar por la sesión del Congreso, ¿no? El juramento de los diputados y la elección del presidente. Me llamó poderosamente la atención la performance, o no sé cómo llamar, de Javiera Rodríguez, que llega para quienes nos ven, por si no les llegó la información, porque ayer hubo saturación de medios y de datos, en fin. Llega disfrazada, entre comillas, una forma de decirlo, con un traje inspirado en carabinero para jurar. El traje tenía bordado un mensaje atrás que decía "Chao pensiones de gracia", una cartera en 3 dimensiones que replicaba el edificio del Congreso, dicho sea de paso bastante fea, se acerca a Gustavo Gatica y posa con este traje. Vamos a recordar que Gustavo Gatica es el actual diputado que perdió un ojo en el contexto de los desórdenes de 2019, bueno, desórdenes un poco sutil, claro, mientras lanzaba piedra a carabineros. La versión original era que sacaba fotos, en fin. Eso me llamó mucho la atención. Y quiero decir algunas cosas, pero no sé si ustedes vieron esto primero. Sí. De hecho yo lo vi y mi reacción inmediata fue como, oye, ¿qué onda? Me sentí en la convención, de hecho, ya porque no fue la única. Los parlamentarios se acercan, juran, el presidente de la Cámara le presta el juramento, etcétera, y muchos juran por X, Y, Z cosas, por su pueblo, algunos hacen saludos, show, etcétera, y ella no fue la única, pero el de ella yo creo que fue el que más me impactó. Comentábamos, de hecho, contigo ayer que esta es una instancia, el juramento y todo lo que vimos ayer, ¿no es cierto? Son instancias cargadas de simbolismo y que resulta como bien incomprensible que autoridades electas piensen que es pertinente empezar a realizar una performance, o sea, agregar simbolismo sobre algo que ya es muy simbólico, que tiene mucho sentido. Luego pensé también que que un diputado electo es una autoridad que va a tener poder efectivo, ¿no es cierto?, para fiscalizar, para presentar proyectos de ley, para votar a favor o en contra de aquellos temas que le importan. Entonces, yo digo, ¿por qué si alguien está en una posición de hacer cosas concretas respecto de los temas concretos que considera relevantes, tendría que apostar o usar estos mecanismos que se supone que son mecanismos alternativos, ¿no? Cuando alguien ya al cartel se amarra a la reja, cuando alguien no puede hacerse oír o hacerse oír de otra manera, ¿no? Y claro, pero te agrego algo cortito sobre eso. No es el caso de ella, de Javier Rodríguez, ¿ya? Es parte de la bancada más grande del Congreso, entonces uno esperaría que no vea impotencia desde el segundo uno respecto a su propio trabajo, justamente porque tiene al presidente, ¿ya? Lograron elegir presidente de la Cámara, presidente del Senado, y ella es parte, como decía, de la bancada más grande. Entonces, claro, estas cosas de contexto permiten en el fondo concluir o especular, pues en realidad uno no sabe cuáles son las intenciones, pero que en realidad se trata de un acto, no sé, para llamar la atención y nada más que para llamar la atención y bastante impertinente. Dicho sea de paso, también hay una cosa de falta de delicadeza, me parece, respecto de Gustavo Gatica. Sabemos que estaba tirando piedra en el contexto que recibió el perdigón. Sabemos que su versión fue bastante engañosa, en fin, pero finalmente perdió un ojo, ¿no? Tú no te pones a... Esa claro. No es la persona o la forma, ¿no es cierto?, de expresar un punto justamente en relación a alguien que, con responsabilidad o no, sufrió un daño físico. A mí me parece eso de una falta de finura humana, de elegancia, salvaje. Claro, para quienes no vieron la elección de la Cámara de Diputados y el juramento de los diputados, que yo creo que debe ser mucha gente la que no vio esa ceremonia, la performance le lleva por parte de Javier Rodríguez este juramento vestida como una especie de traje de carabineros que no es, en honor a sus papás, que son carabineros, o a su papá, no son los dos. Pero después ella se dirige hacia donde está Gustavo Gatica y se da vuelta y hace como una especie de... Eso como de... Es para ti esto, no es solo un mensaje sin papá ni nada, sino que está dirigido especialmente a Gatica. Pero, en fin, oigan, hay más cosas, yo creo. En mi caso yo vi, por ejemplo, ya nos pasamos a lo que es más presidencial, Kast Boric. Me llamó la atención esto de Kast presentándole senadores chilenos al presidente Javier Milei. Como que estaba entrando Kast y justo entra Milei detrás. Y como de Kast sale protocolo, vuelve a atrás de la fila, saluda a Milei y le empieza a presentar a, no sé, no me acuerdo qué senadores eran, pero una cuestión bien rara como de jefe de protocolo. Sí, maestro de ceremonia. Maestro de ceremonia, claro, también se repite después en el almuerzo que se realiza después del cambio de mando, cuando está con varios presidentes, los que habían sido invitados, y él interrumpe como la ceremonia para avisar del aniversario de matrimonio del presidente de la República Dominicana. Y como que se va de su lugar, la primera dama, la señora le dice como, quédate acá, así como, ¿a dónde va? y Kast va y dice, no, que está el aniversario de matrimonio. Salía de protocolo. Sigan comiendo con el micrófono un poco como, claro, maestro de ceremonia, animador de eventos. A propósito de eso, justamente me llama la atención este como brutal contraste entre, por una parte, lo pomposo que es Boric en las formas, hasta que se le arranca la moto y sale con cosas insólitas, pero en general él trata de ser y es pomposo en la forma, y lo informal que es Kast. Justamente me llamó la atención a propósito de eso. Oye, hay algo que quiero comentar, porque también corresponde a ese momento, al inicio, a la previa, digamos, del cambio de mando, que es también esta salida del libreto de Loreto Carvajal, que le pide al rey de España... Loreto Carvajal es senadora de la República. Senadora de la República. Le pide una selfie. Entonces yo digo, estás con el rey, saludas al rey,
probablemente va a haber registro audiovisual de tu saludo al rey, pero tú... O sea, había. De hecho, por eso vimos que le pidió una selfie porque la estaban grabando. Queda. Sí. Si no, tú debes irse a tu familia y hoy cuando venga el rey me sacáis la foto. Ya, pero estás ahí en representación de un país y no te basta con todo esto, sino que quieres la selfie. Lo encontré de una falta también de sentido estético, para empezar, interrumpir, pedirle esto al rey, además, podría haber sido, no sé, a un presidente, pero no al rey, que tú sabemos que el tema del protocolo para los reyes es especialmente sensible. A todo esto es del presidente, entonces. Sí. También me llamó la atención esta admiración por la monarquía del PP. Bueno, a ver, también vimos a Javier Olivares, que hace 10 minutos había cuadrado con la votación por Pamela Giles, con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, con los socialistas, etcétera, después pidiéndole selfie a Javier Milei. O sea, es como que... Yo creo que va por figurar, o sea, por captar el momento de atención, porque efectivamente piensan que todo el mundo está mirando, que Chile lo está mirando, que todo está sobre ellos, cuando no están así. Tú nos comentabas ayer, Rocío, oye, yo no sé si esto en tal lugar de Chile se están viendo, no lo están viendo, no sé. Tiene su foto con el rey, entonces cuando muere el rey van a subir las fotos de redes sociales. Ay, sí, que eso también me da... Esto se ha vuelto costumbre, ¿no? Sí. Sale, que ayer lo comentamos. Pero terrible. No, asume es que casi todo el mundo saca su foto personal con casa. Su foto de hace 10 años. Sí, hace 10 años. Claro. O sea, y se entiende que hay buenas intenciones detrás de eso, porque, claro, como yo siempre lo apoyé o lo apoyo desde hace tanto tiempo, mire, tuve la oportunidad de sacarme una selfie. Ay, pero lo encuentro... El protagonista no eres tú, amigo, el de la selfie, ¿o no? O sea, el rey viene a un cambio de mando, no a sacarse una selfie con una senadora que además todavía no explica la compra de unos departamentos en Concepción. Todavía estamos esperando qué es lo que pasa. Bien tránfuga la señora, y me hago responsable de lo que digo, porque no hay explicaciones de eso. Y anda sacándose selfies con el rey. Pero yo quería preguntarles en realidad, porque ustedes se fueron a como los hits de lo que les llamó la atención, ¿no es cierto? El outfit de una diputada que juró, la selfie, el aniversario o la celebración del aniversario de matrimonio del presidente de Ecuador por parte de República Dominicana. Claro que de República Dominicana, perdón, que fue como una salida de libreto del presidente, pero en términos generales, por lo menos hasta el discurso, lo que fue como el día de ayer, que estoy completamente de acuerdo contigo, Francisco, yo creo que mucha gente se va a enterar, toda la que esté conectada y la que vaya a ver este programa después se va a enterar por lo que vamos a comentar nosotros, porque no hay mucho tiempo para estar pegado a las redes sociales o a las noticias para verlo en un día hábil de trabajo, en que si el gobierno ahora con su eslogan de trabajando para usted, bueno, los ciudadanos trabajamos. Yo les comentaba ayer que... Había gente ayer, me llamó la atención. Anoche. Mucha gente. No solo anoche. En Valparaíso. No solo en Valparaíso, en Santiago, al frente de la Moneda. O sea, mucha gente desde muy temprano. Me llamó la atención eso. Sí, llama la atención. Bueno, pero no sé, yo estuve en Concepción ayer y la verdad es que nadie estaba muy pendiente del cambio de mando, así que qué bien que ustedes ponen como los hits, pero en general a mí me pareció, y estoy pensando en la ceremonia en el Congreso Pleno, a mí me pareció una ceremonia sin... performance relevantes, negativas. No. Encontré que estuvo en términos generales así, que no te le pondrían. Yo le pondría un 6-5 a la ceremonia del Congreso Pleno. Perfecta. ¿No es cierto? Corta, precisa, bien, sin el... ¿Te acordás cuando hubo temblor? Como hay temblor, o si es que algunos diputados, senadores se paraban y se fueran, alguna autoridad. ¿Te acuerdas que en los cambios de mando anteriores hemos visto algunas cosas que a mí me parecieron que ayer estuvo impecable? Y ese era mi primer comentario, tal vez para la audiencia un poco más fome que lo que estaba comentando Francisco y la Tere, pero de verdad, como que agradecí y me pareció sobria la ceremonia. Así que eso, bien. Sí, también agradable ver a un ministro, presidente con corbata. Yo no sé si todo el mundo tiene la misma sensibilidad, pero a mí por lo menos me agrada ver algo estéticamente también. De hecho, era más estética la formalidad que la forma, pero eso me agradó. Oigan, fue un día muy simbólico. Yo creo que mientras preparamos el programa decíamos, oye, ¿qué podemos hablar de fondo, de sustancia? Porque la verdad es que se tomó el día, tanto en ceremonia, en discurso, en los entretelones, entre comillas, lo que pasaba después de la ceremonia, antes del discurso, etc. Era todo muy simbólico. Una cosa que pasó antes de todo, ese mismo día antes de todo, y yo creo que también responde a esta lógica simbólica, fue la renuncia definitiva a la militancia del Partido Republicano por parte del ahora presidente José Antonio Cast. ¿Por qué renunciar a la militancia? ¿Tiene algún sentido de fondo realmente? ¿Cómo lo ven eso? Bueno, eso fue lo que hizo Elwin. Creo que el contexto en el que lo hizo Elwin es bien distinto, porque era un contexto de un país mucho más polarizado. No es una exigencia legal, fue un compromiso, no de campaña, fue un compromiso, creo, después de recién electo, ¿no? Cuando ganó... No ¿Estás hablando del presidente Elwin o no? No, ahora volví a casa. Fue algo que mal no recuerdo que se conversó, o sea, no se conversó, sino que lo dijo en el contexto de Jara y su militancia comunista. No, pero también entregó la chapa del... Eso fue en la elección pasada, la primera vuelta del 2021, hace un par de años, pero... Pero dijo, voy a renunciar al partido... Pero lo que estoy diciendo es que fue en el contexto de la discusión, partió en el contexto de la discusión de la militancia de Jara en el Partido Comunista. O sea, fue algo más o menos un juego político, entre comillas. ¿Pero es símbolo o es fondo? Yo creo que sí, es que ese es mi punto. La pregunta es si el símbolo tiene sentido o no.
¿A quién te ha dirigido el gesto de la renuncia? A ver, ¿a los otros partidos o dirigentes de otros partidos? Me refiero a la todo el rato. oposición. ¿O tú crees que la ciudadanía, o sea, lo que estamos hablando en Concepción, estaban esperando, ansiosos que llegara el día para que el presidente renunciara al Partido Republicano? No se preocupen por mi chapita, porque ahora mi programa no es republicano y relájense con mis propuestas. Y para la dirigente del Partido Socialista, para los dirigentes del Frente Amplio, es para su propio partido. Así como, oigan, yo ya no tengo nada que ver con usted, entre comillas, así como ahora voy por sobre. Es para los chilenos. Hemos ido viendo una proliferación de gestos, de símbolos sobre los símbolos. Se han ido poniendo de moda, instalando, probablemente por la pérdida también de legitimidad o de sentido que han ido teniendo, ese vaciamiento de sentido que están teniendo las formas o los símbolos originales, en el fondo. Entonces, yo sí, no le veo mucho sentido. Obviamente hoy día no es, hoy día ya no es republicano, hoy día sí lo siento mi presidente, que eso va a pensar el PPD, como dices tú, como el ciudadano o el militante de la democracia cristiana, no sé, no yo no le veo mucho sentido. Pero era un compromiso, entonces. O sea, pero compromiso que ni ustedes sabían muy bien cuándo lo había adquirido. O sea, un compromiso que a nadie le interesa. Y creo que, a ver, yo no estoy criticando, pero estoy contestando, intentando contestar la pregunta que haces tú, Francisco, en que es símbolo o es fondo. ¿A quién le habla? Y yo creo que si es que le habla a los chilenos, a nadie le interesa. Y le está hablando, creo yo, a la élite política. Como, tranquilos, élite, ¿no es cierto? Tranquilos, compañeros de ruta y no tan compañeros de ruta, presidente de los partidos de hoy día de la oposición, para... voy a gobernar para todos. Yo no solo voy a velar por los intereses del Partido Republicano. Le está hablando a la élite partidista, en realidad. Ahí yo creo que le está hablando con este símbolo. Si es que funcionan o no, yo creo que... Obvio que no, pues. Claro, o sea, puede ser un granito de arena, pero ¿quién va a decir? O sea, ¿tú crees que el Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, va a decir, no, ahora que no es republicano, entonces... Claro. Hay como un cambio. Y sería muy malo que hubiera un cambio de ideas, o peor, de principios, o igual de mal, digamos, o de principios, por parte de él, si es que colgó la chapita del Partido Republicano. También está la idea también está la idea de fondo y de base de que los presidentes tienen que ser como asépticos ideológicamente, que también es algo que es como ridículo, porque en verdad son muy pocas las políticas públicas. No, que las políticas públicas, me imagino que son muy pocas las que pueden declararse aséptica, ya no sé, me imagino una campaña para aumentar la lectura en los niños de 7 años, no sé, quizás, ¿te fijas? Pero en general... O hay alguna emergencia y hay que ponerse a reconstruir o que claro, pero en el fondo detrás de cada política pública hay generalmente una visión de mundo, una visión de cómo se debe organizar el país, de cómo se deben estructurar las relaciones sociales, y pretender que eso no es así un poco absurdo, pero creo que esto es más o menos irrelevante. ¿Hay algo que me preocupa? Sí, yo no, para cerrar, yo no lo apunto así como por ser quisquilloso, sino que es justamente por algo que decías tú, Tere, que es el excesivo énfasis en los símbolos, en los gestos de la performance, que por lo que pasamos todos los 4 años, ya, el presidente cargado simbólicamente, está todo el mundo preocupado de eso. Entonces uno esperaría, ya no sabemos si eso, pero yo no sé, pero uno esperaría que ojalá no fuese así, ojalá no tengamos otros 4 años más en que lo comunicacional o lo performático está por sobre la sustancia de las cosas. Yo lo digo más que nada por eso, como una señal de, oye, ojalá que no sea eso. A mí hay una cosa que me preocupa que tiene que ver con la energía del presidente, que vi mucho en la segunda vuelta de la elección pasada, del 2021. Que vi al equipo de Kast estrujando, o a lo mejor era él mismo, no sé, pero un poco estrujándolo de actividades, sobrecargándolo de actividades a un nivel un poco demencial. A veces me acuerdo que la noche que gana la primera vuelta, estaba, ponte tú, que a las 12 de la noche de ese día dando una entrevista en algún medio de comunicación que tampoco era ni siquiera tan relevante. De repente me da la impresión de que este equipo o asesor de Kast podría, ojalá que no sea así, que todo, no estar regulando bien las actividades del presidente, que obviamente va a necesitar de mucha lucidez, de descanso, Ya, pero no te cachete. No, que me preocupa que incluyas, si bien es un detalle, no tiene mayor relevancia. Y además es un día, ¿no? El día fue una renuncia digital y no presencial, como era la idea originalmente, está bien. Pero me preocupa esta sobrecarga, no solo desde el punto de vista quizás simbólico, sino que también desde el oye, que no tiene tiempo este señor, que tiene no tiene poca energía, tiene energía y tiene muchas responsabilidades, y ojalá como que no se disperse o no pierda energía o balazo, digamos, en cosas que no tienen demasiada relevancia. Eso me preocupa, que no veamos replicada la lógica de esa segunda vuelta de entonces. Ahora, no estoy hablando de algo doctrinal, sino que simplemente de cuidar la salud y el descanso del presidente para que funcione bien para las cosas que son francamente importantes y decisivas. Yo quiero es que encuentro que lo que dijiste antes, Tere, no quiero volverte a pero no, es que yo creo que es central, y tú lo dices siempre. Espérate, ¿qué dije? De todo lo que ha hablado, eso es lo central. Una cosa que voy a repetir ahora. Que tú dices que las políticas públicas no pueden estar separadas de una idea de lo que quieres para nuestro país, de lo que quieres para la gente, del modo como se hacen las cosas, ¿no es cierto? De una filosofía política que hay detrás. Y tú dices, y eso, bueno, las políticas públicas no son escépticos de eso. Y yo creo que es lo más importante.
Entonces, que es lo más importante, que gobernar no es solamente gestionar. Ahora, por supuesto, obviamente que sí, y hemos echado tanto de menos la gestión y la gestión eficiente, además, en los últimos 4 años, obvio, pero tienen que, el propósito de gobernar es traspasar esta idea, cambiar, en el buen sentido de la palabra, mentalidad, de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, y ahí comunicar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona y de qué modo. O sea, esto es lo central. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque uno podría pensar, ya, eso es lo principal, ¿no es cierto? Cambiar la mentalidad de las personas. Podría decir, oye, no, a ti no te importa en realidad que la gente muera en lista de espera, lo que te importa es tener gente que milita en el mismo partido que tú o que es activista de tus mismas ideas. Y en el fondo no se trata de eso. Yo Obvio creo, que no. Ya, explica, ¿por qué entonces es importante cambiar la mentalidad de las personas? Para los efectos de la vida de esas propias personas. Porque ese es el punto. O sea, cuando nosotros creemos en un modelo, por ejemplo, capitalista, tú necesitas ese modelo, que es un modelo de progreso, necesita ciertas virtudes, ciertas disposiciones de los ciudadanos respecto de sus cosas, respecto de su vida, respecto del trabajo, para que el modelo funcione. Entonces no es una cosa así como una especie de romanticismo que corre por un carril paralelo al de lo pragmático. Entonces este cruce, en el fondo, aparte que es inevitable, creo yo, es importante por eso, para la perpetuación en el tiempo de políticas públicas que en principio están bien pensadas o correctamente pensadas. Entonces no es tan posible disociar, eso es lo que yo creo que es importante. Y lo explicaste, perfecto, eso es. Oiga, pero era lo central, ¿eh? O sea, es lo central. Para mí, con esto se puede resumir todos los próximos 4 años y lo siguiente, digamos, siempre. Oigan, Cast habló de noche. Nosotros equivocadamente pensábamos que haría un discurso en la ceremonia del cambio de mando, pero no. De hecho, este programa está calendarizado para después del cambio de mando y termina la ceremonia y dijimos, oye, ¿y su discurso? No, era a las 9. Bueno, el presidente Cast terminó hablando a las 10 de la noche en el balcón de la Moneda junto a su señora, la primera dama Piedra Sola. En términos generales, ¿qué les pareció el discurso o la puesta en escena? ¿Qué pueden comentar? ¿Voy yo? Sí. A ver, yo estuve esperando puntualmente a las 9 de la noche que José Antonio Casta discursiera y esperé hasta las 10. En puntualidad me pareció un poquito mucho, pero ¿sabéis qué? La imagen de ver la plaza ahí de la Constitución, la Plaza de la Moneda, lleno de gente, con la moneda que se veía preciosa, porque, sí, preciosa. Qué bueno estar a la espera de este discurso, no sé, orgullo, como sentimiento de patriotismo, eso estuvo perfecto, pero al mismo tiempo, la mitad de mi cerebro pensaba y decía, qué bipolar que somos. O sea, y aquí anotaba. ¿No puede haber cambiado la gente? Tú dices que es la misma gente la que estaba ahí que la que está. Hace 5 años te hubieras imaginado, lo anoté textualmente, mira, te hubieras imaginado hace 5 años que la imagen que vimos anoche pudiera haber sido realidad. Y digo el tiro que no. O sea, 2019, violencia, 2021, elección del presidente Boric. Entonces, bueno, y dicho esto, ¿por qué es importante de hacer el punto de, qué bipolares que somos? Lo uno a la salida de Boric, que me imagino que lo vamos a hablar después, pero para desarrollar un poco la idea. La salida de Boric fue mis manos limpias, lo buen ser humano que soy, la verdad que dije durante 4 años. Que además eso obviamente lo ponemos en duda, ¿no es cierto? O sea... Obviamente esto es a nivel comunicacional, de discurso. El rendirle honores ahí en la Moneda por parte del oficial de Carabineros. O sea, él salió como aquí, yo con las manos limpias, como chilenos, olvídense de los 4 años, yo vengo saliendo y este es un gesto republicano y todos apóyenme, ya, entonces, unido.
la imagen que vimos ayer previa al discurso de José Antonio Cast, del presidente, con la salida más temprano, también el día de ayer, de Boric, que él lo hizo bacán, él es una buena persona, perdónenlo poco, él es humilde. Esa fue lo comunicacional, la performance de ayer, ¿no es cierto? Como que quería pasar piola, pero todos nos dimos cuenta, ¿no? Yo aquí con las manos limpias me voy. Entonces, esas dos cosas unidas hacen que cobre más relevancia lo que acabamos de conversar sobre las ideas y sobre la filosofía que hay detrás de las políticas públicas que se implementan. Porque esto, amigos, lo de ayer con tanta gente, dura nada. O sea, puede durar 1 mes, 2 meses, con suerte 4 años, yo creo que va a ser menos. ¿Te fijas? O sea, se sostiene sobre debilidad. Yo tengo una pregunta, una pregunta que no me haya ¿O no? ¿Se entendió? Sí, pregunta respecto a lo que acabáis de decir. Tú dices bipolar, esta volatilidad es una suposición, porque no sabemos, aunque podemos especular, si la gente que estaba en la plaza era la misma que estaba hace 4 años, y es como un grupo que se renueva y que va a celebrar el presidente. Eso sería... O si son realmente distintas personas, en términos generales. Eso es como un evento masivo, un Lollapalooza, como un poco fue la marcha de Millón, ¿no es cierto? Un llamado al que la gente acude porque va a pasar algo entretenido, emocionante, qué sé yo, republicano, como les gusta decir a los periodistas, en fin. O si hay realmente adhesión. Como sea, igual es llamativo, y lo que dices tú es cierto. O sea, hay mucho cambio. El cambio ha sido demasiado radical. O sea, y aún cuando no sea la misma gente, yo creo que no, pero hoy día estamos abrazando rojo, o ayer rojo y hoy día azul. O sea, en 5 años pasaron un montón de cosas, estoy de acuerdo, pero hay fragilidad, hay volatilidad. Exacto. Existe, es eso. Sí. Oye, yo quiero comentar algo del retraso. De la hora de retraso del discurso. Claro, sí. estaba programado para las 9 y terminó saliendo a las 10, creo. Sí, lo primero, quizá tú vas a hablar de eso ahora, pero lo primero es que a propósito de lo que decíamos de regular la energía del presidente, que yo sé que a usted puede parecer como irrelevante de repente, o que me importa a mí, no soy la mamá, ¿no es cierto? Pero el hecho de postergar el discurso para la noche me parece que también fue una sobrecarga emocional innecesaria. Lo hubiera hecho en el Congreso, se transmitía igualmente, ¿o no? Ojo, no, yo creo que lo del Congreso es algo súper protocolar, súper ordenado, súper a priori definido, entonces no creo que dependa de él si el discurso lo hace en el Congreso o no. ¿No? No, yo no estoy seguro. ¿Boric no lo hizo ahí el año pasado? ¿El año pasado? O sea, perdón, ¿hace cuánto? No, porque podemos estar el año pasado hubo cuenta pública en junio. Podemos estar confundiéndolo con las cuentas públicas. Eso es nuestro error. Entonces yo no daría por sentado de que Kass podía elegir hacerlo en el Congreso una vez que asumió. Sí, podría haberlo hecho quizás, no sé, a las 5 de la tarde, no sé, pero eso. Ahora, el retraso, no sé si vamos a hablar de eso, el retraso de que yo pensé que era espontáneo, qué sé yo, se sumaron cosas, me dio la impresión después de que en realidad era intencional. Totalmente intencional, porque mientras todos los medios estaban conectados y toda la gente estaba ahí esperando el discurso, empezaron a aparecer imágenes de José Antonio Cast, no sé si iba a hablar de eso, imágenes de José Antonio Cast instruyendo a los ministros. Quizás tú dices generar expectativa, esperar a que se cope la plaza, tú dices... No, la plaza estaba copada tempranísimo. Sí. No, me dio la impresión de que en el fondo la idea era tener captada toda la atención, ¿no es cierto? Mucha gente iba a querer ver el discurso, no todo el mundo estuvo pegado a la televisión. Yo fue el único momento en que me pude concentrar, pero el discurso, mucha gente lo quería oír, y mi duda es si ese retraso no fue justamente intencional para aprovechar ese lapso de 9 a 10 de la noche para mostrar estas imágenes que se, entre comillas, filtraron o se grabaron o qué sé yo, de Cast instruyendo a sus ministros. No sé si lo vieron y si se podía explicar. Pero no creo que haya sido filtración. Esto se transmitió por... comillas, claro. Sí. Y a ver, creo que el atraso... Claro, obviamente no me gustó, todo esto es de orden, también es comunicacional, entonces partamos ya, ok, pero no es tan relevante, creo, y la gente todavía tiene mucha paciencia, porque el cambio de mando ya primer día, ¿no es cierto? Y entrevistaban ahí a la gente que estaba en la plaza y estaban como muy entusiasmados. Sí. Y lo de los decretos... A ver, explícalo, porque mucha gente pudo no haberlo visto esto, ¿no? Sí, pues mucha gente pudo no... A ver, hubo... Antes del discurso se transmitió una performance del presidente instruyendo a algunos de sus ministros post firma de decretos que el mismo presidente le entregaba, con decretos con instrucciones, ¿no es cierto?, con lineamientos para distintos ministros. Por ejemplo, se traslada la reconstrucción desde el Ministerio de Desarrollo Social a el ministro Poduje, a Vivienda. Entonces eso va en un decreto, en una carpeta, lo firma y se lo pasa, y eso fue transmitido. Hubo 6 decretos o algo así. También con la designación de un comisionado de la macrozona norte, dando el punto ahí que es importante, Alberto Soto. Agilizando permisos en materia medioambiental. Y auditoría también, ahí estuvo el ministro de Hacienda. Entonces esta mini reunión, este acto, en realidad podemos calificarlos como actos, mini actos, en que se le entrega el decreto con instrucciones precisas a ministros de distintas carteras, en los ejes más importantes, diría yo, fue transmitido.
a mí me sorprendió. Bueno, pero es que los periodistas decían, Kast no ha salido porque está en realidad firmando decretos. O sea, se está transmitiendo la idea de que esto es, de que está trabajando desde el primer momento muy seriamente. No digo que no lo haga, digo que me dio la impresión de que era una cosa totalmente intencional, no salir a esa hora y empezar a que en el fondo forzar para que los medios transmitieran esto. Está firmando decretos, está entregándole esto a los ministros y de hecho aparecieron imágenes, como dices tú, de Kast con distintos ministros. Hola ministro, ¿cómo le va? Saludo. Incluso antes, con el primero, que era creo que, Fernando Barros y alguien más, no me acuerdo quién más, incluso está antes de grabar y dice ya, ahora empezamos y ahora, hola ministro, lo instruyo para... Entonces era una cosa súper pensada para la previa del discurso y me parece que, por tanto, el retraso de una hora en el que justamente pasaron todas estas cosas no fue un retraso accidental, no fue un retraso involuntario, más bien. No sé. En términos de contenido, ¿qué opinan? Yo creo que fue un discurso que deja ciertos puntos claramente marcados y uno de los que destaqué yo viendo el discurso ayer está relacionado con extender, en mi opinión, este cierto periodo de gracia del nuevo gobierno, ¿ya? El presidente Kast hace un diagnóstico o adelanto sobre el diagnóstico que van a hacer del Estado de la Nación. Ya ahí dice, lo voy a leer: finanzas públicas debilitadas, un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado, un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado. Y a dicho diagnóstico o adelanto diagnóstico contrapone inmediatamente una auditoría, o sea, que vino prometiendo en campaña y dice, oigan, este es el Estado, ¿ya? O esto es más o menos lo que pensamos, lo que hemos visto del Estado gracias a las reuniones bilaterales, etcétera. Vamos a hacer una auditoría, o sea, se indica problemas que se reciben y se o ratifica ya la persecución de los responsables o la determinación de los responsables. Yo creo que eso sí o sí es ganar tiempo. Obviamente, también es para realmente identificar los problemas y indicar los responsables y sancionar o separar o apartar, etcétera. Ya, pero principalmente creo yo es para extender este periodo de gracia con la gente. Ya la Rocío lo decía, es débil. O sea, hay harto apoyo, se ocupó la plaza, el presidente está en su máximo, etcétera, pero eso cada vez dura menos. Entonces yo creo que esto de la auditoría, además de realmente tener las instrucciones genuinas de auditar y de buscar responsables, yo creo que responde justamente a eso, a decir, oye, de no un periodo más porque ellos saben que dejaron la embarrada, tenemos que primero arreglar esta embarrada y después podemos ponernos a hacer lo que nosotros prometimos que íbamos a hacer. Yo creo que es un poco así la cosa. Puede ser, y a propósito de eso, me llamó la atención que mucha gente, esto puede haber estado un poco armado, porque mucha gente del público empezó de repente a gritar algo que yo no entendía y era auditoría. Auditoría, que lo encontré curioso, así como que de pronto se instala este concepto que es como un poco ciudadano, ¿no es cierto? No, yo creo que es muy ciudadano y yo creo que lo instalaron efectivamente porque fue algo que dijeron repetidas veces durante la campaña. O sea, fue como un gran tema y además es un tema que además tenía el otro candidato presidencial de la derecha, Johannes Kaiser, también, una auditoría